Autism. We are here to discuss about autism today, and autism is nothing but a neurobehavioral disorder. Though India does not have proper statistics on the number of autistic cases, it is believed that 1 in 45 children born are autistic. Now, Dr. Eril Mangai, who is a development and behavioral pediatrician and who is with us on this discussion today, sees at least one new autistic case every day. So it is very imperative for us to create awareness on autism, and for this discussion we have also with us Sharanya Rangaraj, who is a correspondent of Third Eye, a learning institute of autism, and a parent of a 4-year-old autistic child, where we're going to discuss about various issues related to autism, including the affordability. My first question is to Dr. Eril Mangai. Doctor, tell me, India is not a disabled friendly nation. I mean, let us get that straight. Now, that being the case, what is the acceptance of autistic children, and how are the parents of autistic children coping up in this kind of a country? As you said, India is yet to become a disabled friendly country, and among parents it's the first phase to say, as such, the parents get autism as a disability. So they think it's mental retardation, equal to mental retardation. So there's a difference between mental retardation and autism. Exactly. Okay. If you could tell us briefly what that is also. Okay. It's no more called at present as mental retardation. It's changed into the word as intellectual disability. And autism, say they have a normal IQ or even higher IQ levels. Okay. So what they don't have is the socialization, the language skills, and some repetitive behaviors. Okay. That makes, as autism spectrum disorder, they vary from low spectrum to high spectrum. Okay. Sharanya, a lot is being said about autism, but the awareness levels are very, very low. And also, like the doctor was saying, it is not mental retardation, so which means there is a lot of scope for these children to be mainstreamed. But our schools per se do not, they are not open to mainstreaming these kind of children. So what do you think is the way out for such kind of children? Okay, so first we have to understand, like what she said, what is autism. So autism is nothing but a neurodevelopmental disorder where the kids will have deficit in communication skills, social skill, and they might have repetitive behavior. When I was working in US, the public was like welcoming with open hands. They can work in supermarket. If they have difficulty in billing or standing in a queue, the public will make them go forward or teach them what to do. Okay. But India still we see them like an exhibit, right? Like even they watch everybody. People are judgmental about what is happening here. So in the kids definitely, no matter how much we train, if they are born autistic, it's just a disorder, you cannot cure it. So when you go out, they will exhibit a little bit of autistic behaviors. Kandipa varum, but I don't know how much as a society we are going to accept them as such. And the more you take them to the shopping mall, when a kid is engaging in hand flapping or a self-talk, we are connecting. We are not sensitive. We are not sensitive. We are more like, okay, or குழந்தை வந்து கூப்பிடுறோம் 10 தடவை கூப்பிடுறோம் திரும்பி பார்க்கலன்னா we are saying அம்மா வந்து ஒழுங்கா வளர்க்கல. They don't end up thinking that okay, the child has got autism. First we need to bring awareness among the schools. Yes. The schools doesn't know first thing what is autism and the aspect theriyadu. Right. So we have kids in our center who go to school, but they end up coming back to us in a school eduthuka maatingranga. That's there. So they might be extremely intelligent. I know kids who can speak 3 languages at the age of 4. They can read, write and do everything. They can do everything within once you teach them, but unfortunately they might have little bit of behavior issues where the school might not be ready to take them. So first is like we have to desensitize the schools, so that becomes one of the awareness events that we do. Other than that, lot of public awareness. Just because you don't have an autistic person in your family, you can't say I don't know what is the word autism. Right. And now the statistics is like for 45 children born, 1 is with autism.
So about 2% of the population is going to be with autism. So okay, Shania, hold your thoughts. Doctor, is there any specific reason for a child to be born autistic? Is there any research that has gone into that? காரணம் என்னன்னு இன்னும் ஆராய்ச்சியில தான் இருக்குங்க. It's still under research. Okay. There are two proven issues which is not going to be a reason. One வந்து parenting, the other is vaccination. MMR vaccine was said to be as there are a lot of articles on that so on that those has lines. been proven it's a myth. Okay, that's not true. So it happens at 1.5 years we start identifying these kids. Okay. So then we blame it on MMR because MMR was just given at 15 months of age. So we blame on vaccine, but that has been proved as a myth. And the other one is parenting. We have twins where one twin is autistic and the other twin is absolutely not. Oh, okay. So அந்த மாதிரி இருக்கேல it's the same parent, everything goes on same. Okay. எல்லா மீடியால இருந்து everything what this kid has been exposed to it, the same thing the other kid has also been exposed to. But ஒரு kid autistic இன்னொரு kid non autistic, we can't blame parents to be the cause. What does it mean, doctor? Could there be genetic reasons? It's actually multifactorial. It's still under research and I'm into a research into autism. I'm just trying to prove the oxidative stress and the redox system, whether it's going to play a role in autism. What stress you said, I could understand. What is the other one you said? Redox system. What is that, doctor? It is a reduction, oxidation, metabolism. Okay. So which normally occurs, இப்போ அதுதான் எல்லாத்துக்குமே அதுதான் ரீசனுங்கிற மாதிரி, even cancer, for everything. Oh, okay. It has become an issue. Role. Okay. So everybody is under research into that. Okay. So that could be the reason for autism also. So now let's talk to the parent. Sir, நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு 4-year-old autistic child, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்யூஸ் இருந்தது அந்த சைல்டோட டீல் பண்ணும்போது? ஸோ என்னோட குழந்தை வந்து 1 year 4 months வரைக்கும் ஆட்டிசம் இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ எப்போ தெரியும்னா ஜஸ்ட் அவனுக்கு ஃபீவர் இருந்துச்சு 1 year 4 months. நாங்கள் பீடியாட்ரிஸ்ட்டை போகும்போது வந்து ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து அவர் வந்து நேம் கூப்பிட்டார். டாக்டர் வந்து பையன் பேர் என்னன்னு கேட்டார். நான் ஆதிரன் சொன்னேன். அவர் ஆதிரன் சொல்லி பையனை கூப்பிட பார்த்தாரு. பட் ஹீ இஸ் நாட் லிஸ்னிங் இன் 1 call. அப்போ ரிப்பீட்டடாக ஒரு 5 to 6 calls வந்து அவர் சொன்னார். பட் அவன் லிசனே பண்ணல. அப்புறம் என்ன கால் பண்ண சொன்னார். நானுக்கு கால் பண்ணேன். நான் ஒரு 3 calls பண்ணேன். நாங்கள் லிசன் பண்ணல. என்ன ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் வந்து டேபிள் மேலே நிறைய திங்ஸ் இருந்துச்சு. டாக்டர், ஸ்டெட்டஸ்கோப்பு, பென்னு, அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அவன் அதில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். ஸோ உடனே டாக்டர் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீ ஷுட் கோ ஃபார் அடிஷ்னல் ட்ரீட்மெண்ட், கொஞ்சம் பிஹேவியரல் இது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ரியலைஸ் ஆச்சு, ஓ சம் ப்ராப்ளம் வில் பி தேர் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் நான் அதை வந்து வீட்டுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லும்போது எஸ் அ சொசைட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 year 3 months தான் ஆச்சு. அவனுக்கு அப்படி தான் இருப்பான், விளையாட்டு பையனாக தான் இருப்பான். நம்ம கொஞ்சம் விட்டு பார்ப்போம், 2 years வரைக்கும் விடுவோம். நம்ம ஜஸ்ட்டு மானிட்டர் பண்ணுவோம், இப்போதைக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் அ ரைட் ஏஜ்னு சொல்லி எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு 2 years வரைக்கும் ஜஸ்ட் விட்டோம். அப்போ திருப்பி வந்து அதுலேருந்து அவன் சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை. நிறையா பார்த்தீங்கன்னா பைக் வந்தால் பைக்கிட்ட போய் அதுலேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது, வேறு ஏதாவது கால் பண்ணால் வந்து அவன் திரும்பி பார்க்காம இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்போது நாங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணோன்னா ஒரு 2 years 6 monthsங்கும் போது இது மேபி ஸ்கூல் கொஞ்சம் முன்னாடியே விட்டால் குழந்தையோட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவன் சரியாயிருவான்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு குழந்தையோட விட்டு பார்த்தோம். மீன்ஸ் லைக் ஒரு இங்கே கோயம்புத்தூரில் ஒரு ப்ரீ ஸ்கூலில் வந்து குழந்தைய விட்டேன். அப்போ அங்கே வந்து அக்செப்டன்ஸ் இருந்துச்சுங்களா? அங்கே அக்செப்டன்ஸ் இருந்ததா அந்த குழந்தைக்கு? அங்கே அந்த ஸ்கூலில் வந்து அந்த குழந்தைய அக்செப்ட் சரி. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீ ஸ்கூல் வந்து இட்ஸ் எ வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்கூல். 10 years ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க பார்த்தோன்னா வந்து வாட் தே செட் இஸ் இந்த மாதிரி குழந்தை இருக்கிறது ஒன்டேலேயே அவங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவன் ஒரு இடத்துல உட்காரதில்ல, கிளாஸில் உட்கார வச்சு பார்த்து ஒரு இடத்துல உட்காராம அங்கே போயிட்டு இருந்தான். அவங்க என்ன கேட்டாங்க, எனக்கு ஒரு 2 weeks டைம் கொடுங்க, நான் கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டர் பண்ணுறேன். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே ஸ்டே பண்ணி நான் ஃபர்தராக இங்கேயே கன்டினியூ பண்ணலாம்ல, நீங்கள் இல்லைன்னா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்போ 2 weeks வந்து பார்த்தாங்க, கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டர் பண்ணாங்க. பட் அவன் வந்து சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை.
அப்புறம் வந்து ஒன் ஆஃப் த மீட்டிங்கில் வந்து மேடம் சரண்யா வந்து அந்த ஸ்கூலினுடைய டீச்சர் பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி பையன் இருக்கான், இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. சரண்யா மேடம் இமீடியட்டாக வந்து நீங்கள் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அந்த டீச்சர் வந்து எங்கிட்ட சொன்னோன்னா அடுத்த நாளே மேடம் போய் Okay. So, Sharanya, as far as these children are concerned, I think these children require specialized therapies like, occupational therapy, if they are very hyper, and also speech therapy for some kind of children. As far as India is concerned, as compared to the West, these treatment, the cost of treatment is very, very exorbitant, and I think the parents are just unable to afford it. So, do you think there will be any change in terms of that? I would like to include one more therapy into that, applied behavior analysis therapy, ABA therapy. So it is a scientifically proven therapy where it is the most wanted therapy in the West. Now occupational therapy, yes, we need it provided the child has fine motor delays, gross motor delays, or sensory issues. But when it comes to behavior problems, we need to go for ABA therapy. So again, behavior is like, what is behavior? When the child is not exhibiting a socially appropriate behavior, then we say it as a behavior problem. Right. So to do that, we need ABA therapy, applied behavior analysis therapy, and that's what I specialize in. So yes, it's very expensive for if a person So tell me, how much do they charge per hour? Okay, here for an OT they can charge anywhere between 150 rupees to 500 rupees depending on the experience. With ABA therapy we can charge anywhere between 200 rupees to 1500 that I've seen in the Bangalore for an hour of ABA therapy. And for speech, again, it depends on the experience. Like, so and how many such sessions would they require? See, say in a week or what happens is, like, especially with ABA therapy, we always say that you need at least 4 to 6 hours of ABA therapy every day, because in a day there are 24 hours. Just 1 hour of therapy will not help, especially with behavior issues. So it becomes very expensive. It's not only ABA. With respect to OT or speech, a person has to shell out anywhere between 10,000 to 25,000, and they have to let go of their job because they have to take them to therapy center. So when it comes to a labor community or a daily wage போறவங்க, அவங்களுக்கு வந்து they cannot afford this kind of therapy. So what they'll end up doing is, like, முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்ல பார்த்துப்பாங்க, then they end up being on the streets. That's how you pick them up. Doctor, can you briefly draw a comparison between the cost in India and abroad, and why is it so expensive in India? Okay, in India actually, as we see, we have very less therapists and very, very less ABA therapists. Okay, it's nearly hardly 20-30 we have. whole of the Why country. so, doctor? Sir, Why so? as such, to learn that therapy itself is costly. Okay. There are institutions that train there? Not in India. Not in India. Not in India. They come here, train and go. That's in Bombay. No, they have it in Bangalore, but at the end of the day, you need to have a center of your own, or you have to work under someone for 1,500 hours to get your certification. Okay, carry on, doctor. So, say we have to work with them. It's just not 5 days of course or 1 week of course, which is enough to be trained in ABA. Okay. We need at least few months to spend with those kids to get trained appropriately and to start one way. Okay. And doctor, as far as training of these kids go, does it differ from child to child? Definitely yes. Okay. Say when we even it depends on the age when they are brought into therapy. The one advantage in India what we have is less than 3 years when they have autistic traits, we start on therapy. We have started on therapy even at 1 year old. Okay. Which doesn't happen in Western, because they wait until 3 years. They want that PACA diagnosis, everything to be streamlined, and then they start therapy. So when we start therapy very early in life, almost we have 6 kids who are outside the spectrum. Okay. So yeah, that too, especially less than 2 years, exactly, the therapy works very well. Okay. Now let us ask the parent. Sir, நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தையை ட்ரீட் பண்றது பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு பர்டனா இருந்துச்சு? எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து பிட் ஹை. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூல் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்குது.
Parents who are somewhat earning, they can manage, but people are earning less. It's very difficult to manage. எவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வருது? எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு நான் தனியாக டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் கோயம்புத்தூரில் ஸ்டே பண்ணுறேன்னா துடிலூருக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டும் 12 to 14K வரும். நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரப்பீஸ் கொடுக்குறீங்களா? கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கூல்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. ஸ்கூல் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் எனக்கு இது எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது. ரெண்டு தான் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது. ஸ்கூலில் எல்லா தெரப்பியுமே கொடுக்குறாங்க. ஸ்பீச், ஆக்குபேஷன் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ எந்த ஸ்கூல்? இட்ஸ் குட். எப்படின்னாங்க, ஐ ட்ரைட் சம் தெரப்பி இன் கோயம்புத்தூர். அங்கே எனக்கு வந்து மீன்ஸ் லைக் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்கூல் என்வாயன்மெண்ட் செட்டப். பட் இங்கே போனோன்னா பையன் சீக்கிரம் அடாப்ட் ஆகிட்டான். ஓகே. ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்கூல் என்வாயன்மெண்ட் செட்டப், கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, ஃப்ரீ ஏர் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே வச்சு டீச் பண்ணி அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் பண்ணேன். ஓகே. ஐ ட்ரை டு குழந்தை அனுப்பிச்ச ஒரு 2-3 days அனுப்பிச்சு கம்ப்ளீட்டாக கத்திட்டே தான் இருந்தேன். அவனால் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல. சரி. ஹி எண்ட் அப் வித் ஃபீவர். அப்புறம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தான் நான் மறுபடியும். ஓகே. Sharanya, affordability is a very, very important criterion. So tell us about your Satvik project that you have started. I mean, just to ensure that people who are underprivileged can afford the autistic treatment. So now ABA therapy in Pathomna, it is very expensive, it's very laborious, 1:1 therapy, so it becomes somewhere between 12,000 to 25,000 per month. It will easily come up. Okay. Now for a labor community who earns less than 10,000 or 5,000 shell out pannale, it's a big deal for them. So now with Satvik project, what we are trying to do is provide the same ABA therapy with the same level of infrastructure, same international standard 1:1 therapy for people who can earn less than 10,000 rupees. So and it should be free of cost. They might have to pay like 250 rupees because nothing comes free of cost, and and the aspect kaga I'm just fixing it at 250 rupees. Okay. But it's the same classic therapy that we are giving at Third Eye now. Okay, great. Finally, doctor, there's so much of information about autism that is available on the web. And going by the now with so much of technology, obviously parents tend to get into the web and then cull out information about autism. How trustworthy is it? Is it fine to go by what is available in the web? Also going by the fact that autism treatment or therapy in India is very, very expensive. How trustworthy is the web? See, parents have all the liberty to go into the web, read everything, but once if they have any query, it's the doctor or the therapist who should answer what they can come out with all the queries, whatever they see in the web. Because we have seen parents, ஐயோ நான் அதை பார்த்தேங்க, 7 வயசு குழந்தை மூளை வளர்ச்சியே இல்லை, அப்படி தான் ஆயிடுவானா என் குழந்தை. They come at 1.5 years, they ask the same question. It's not so. So if they have a question, what usually I advise my parents is, நீங்கள் போய் பாருங்கள், எல்லா வெப்சைட்டையும் பாருங்கள், உங்களுக்கு அதில் என்ன பயமாக இருந்தாலும் வந்து கேளுங்க, we'll clarify you whether that's fine, yes, this will happen, this will not happen, it will be the truth. Okay. So what is the future of such children, doctor? As said, early intervention plays a major role. Earlier they are treated, definitely they can enter mainstream school, and I'm sure that Saranya has put in many into mainstream school as well. So mainstream school enter பண்ணிட்டாங்கன்னா it's good, but the socialization will be delayed. இப்போ பார்த்தா with all lots of medias, even we don't socialize regularly. Even in a wedding function, everybody has some app in their mobile and sit. True. So Sharanya, do we really see a future for these children? Yes. Now what happens is, like as she said, it's a wide spectrum. Kids who are on the mild and moderate, definitely they can be integrated and they can be like you or me. They might have little bit of difficulties which they can cope up with. But kids who comes under the severe side, no matter how much we train them, it will be mostly life skill training. It doesn't mean அவங்க communicate பண்றது இல்லன்னு இல்லை, they will be communicating, but we are not in that
aspect to understand what they are saying. Okay. So at the end of the day வந்து அவங்கள mainstream பண்ணலாமா, how can they be independent? It is the society who has to decide. So if we are going to accept them with willing hands, obviously they can be mainstreamed. Anybody can be mainstreamed. Okay. Thank you so much for talking to Co-Epos. Thank you. Thank you.